Ladies and gentlemen, welcome to the Kakasungura YouTube channel. Once again, a big thank you to each and everyone. I will never tire to thank those who keep on supporting us in gaining the number of subscribers and the number of views in our YouTube channel. Today, I will not be speaking much, but then I want to focus specifically on the emerging political wrangles in Kisii within the Azimio party. And in my own analysis today, I will be advising and cautioning Raila Odinga and the Azimio One Kenya Alliance coalition in general. From what I've seen on the ground, as usual, I will be mixing Swahili and English so that my message can be home precisely. In the previous years, when the Dagoretti Member of Parliament Simba Arati threw himself into the Kisii gubernatorial contest, a number of people said he is being used by Matiang'i to neutralize the powers of James Ongwae in Kisii County. That is what people said. And we did not have any proof to ascertain that. But then, as time kept moving, we started seeing Honorable Simba Arati with Interior CS Dr. Fred Matiang'i. When Fred Matiang'i tours Kisii or Nyamira, Simba Arati must be there, and the cabinet secretary must give him an opportunity to speak. We understand the wrangles between Governor Ongwae and Interior CS Dr. Fred Matiang'i. They started years ago when we had the Kiamokama by-election, when we had even the Bonchari by-election, when the area member of parliament, Roy Yoka, died. You saw what happened. Ongwae fought with Matiang'i, but then Ongwae won. In the Kiamokama by-election, Matiang'i fought with Ongwae, Ongwae won. So, I don't know. So, watu wakasema Arati anakuja Kisii na anatumwa na kupewa pesa. Mimi nasema maneno ambayo watu wanasema Kakasungura. Mimi ni chombo tu cha kupitisha ujumbe ili tuelewe tunaelekea wapi katika siasa ya mwaka huu. Watu wakasema wengi kwamba Simba Arati anatumwa Kisii na Matiang'i kwa sababu Matiang'i anapigana na Ongwae, na Ongwae sasa anaenda nyumbani, and Ongwae has a preferred candidate, and people say it's Chris Obure. So people have been saying that Matiang'i has Simba Arati and James Ongwae has Chris Obure as his preferred gubernatorial candidate in Kisii. We have seen vita hapa na pale. You saw when Raila Odinga came for an Azimio rally here in Kisii months ago, Ongwae was heckled, Janet Ongera was heckled, and Mzeongeri was heckled. You saw Chris Obure was heckled. Yani, those people within Azimio, except Arati, were heckled in that meeting. Raila Odinga came into Chitago in South Mugrango, Atietago in South Mugrango. The same happened. Ongwae was heckled. Mansour Oyongo was heckled. Obure was heckled. Mzeongeri was heckled. They were silenced by the people. I don't want to go into details which people were those. Now, that aside, I want to focus on what happened recently. Interior Cabinet Secretary Dr. Fred Matiang'i, Health Permanent Secretary Honorable Susani Mochache, and the Education Cabinet Secretary Professor George Magoha walikuwa Kisii hapa juzi tu. They were in Kisii. Yesterday, not juzi, yesterday, jana. They were in Kisii. Jana was on Friday. They came in one of the primary schools at Susan Muchache's home. They came to boost that school, to build classes and other stuff. When I arrived at the event, personally I was present. I found Richard Onyonka and Doris Donya. The two were affiliated to Simba Arati. And Simba Arati was told he came in and left for another funeral before he again showed up before the meeting could end. So akakuja. Other speakers had already spoken
and by then it was Susan Mochache who was at the pulpit. Susan Mochache akasema, we have a brother, another visitor has just come. May he stand and address us. Simba Arati took the podium and he spoke very giant words, which kept me thinking why and what he meant. Arati started by accusing the county assembly for passing a budget at odd hours, kwamba walienda wakakaa mahali fulani wakapitisha bajeti usiku. And what I failed to understand is, myself, I see National Assembly extend even up to 12 midnight just to finish whatever the order paper says in that particular day. You know, an assembly is not something like a market you can just walk in and start business. An assembly is guided by standing orders. So it's a house of order. If at all they were forced to end their sittings at night, it forced them, because after all, the budget they were passing will be helping the next governor, because Ongwae has like 30 days to vacate the office. So if there was at all a budget, it was to benefit the incoming governor. That aside, so Arati accused the county assembly and said some MCS were paid to pass the budget without following due procedure. Arati further said that Governor Ongwae in the 10 years has looted public funds. So Arati further accused Ongwae of using police officers in manning them while they were running the business houses to pass the budget, the 2022-2023 budget. And he told the CS India Fred Matiang'i that your officers were used to guard people who were seated somewhere looting public funds. You know, that is Arati. Can we listen to what Arati... You know, I want to, by the end of this analysis, I want to bring to your attention what Raila is facing in Kisii. I don't know whether he's aware, but I want to bring into your attention what Raila is facing in Kisii County as far as his votes in Azimio is concerned. You remember Arati in Azimio? Matiang'i is in Azimio with UPA party. Ongwae is in Azimio. So those are the giants who Raila is depending on to garner votes from this region. When Matiang'i took over the podium, first, I want to play for you the clip from Arati. Now usikize what he said. This is what Arati had to say about the county assembly of Kisii and James Ongwae. Na mimi ile wizi haiwezekani kwamba county assembly ya Kisii imefanya kikao cha mwisho kufunga assembly. Ile inaitwa Sindai adjournment. Then the following day, bwana waziri, askari wako wanaenda wanasimamia watu, wanakaa kwa nyumba moja, wanapitisha budget ambayo haiko imepita. Wanapitisha mtu ambaye anaitwa Public Service Board, eti chairperson. Wanapitisha mashamba mbili, moja ya Marani na nyingine ya Magena. Asiba kurusi 200 million what I tried. I'm happy that this high they have confirmed na EACC. Wale MC ambao mlihusika kwa ile mambo mkikamatwa shaurieni. Kwa sababu you cannot sit down in a room try to plan to commit economic crime. Muibie wananchi miaka 10 tena mrudi mwisho mnataka kukomba everything. That is Arati. Now, when Matiang'i took over this, you know, Matiang'i is a national figure. He's not like Arati. Arati, he is zeroed within Kisii County. That is why he's a public figure. Kwa sababu hapo ndio. Okay. Arati anajulikana ni MP wa Nairobi. But then, in politics, Arati's interest is within Kisii County. Matiang'i is a cabinet secretary who is a national figure. Akasimama without even asking what. Akasema hao watu wanakaa mahali kuipa pesa ya umma, tutawakamata na tutawafungia ndani. Na wale maafisa ambao mlienda kuwachunga tutawakamata. Now a quick question to Interior CS Dr. Fred Matiang'i. I see police manning when there is a serious motion in parliament
I see police officers. Number 2, the county government has county askaris. So, if I told our police officers manning the assembly when the MCs were passing the budget, to my own view, it's constitutional, because Kakasungura, I can walk into a police station and ask for security. If I have something serious to do, I can just walk in, speak to an OCS, nimwambie kesho niko na ABCD, nisaidie askari watatu, na ninapewa. How illegal is that? So if the county assembly, or if the assembly felt like they needed security, they went into OCS wakamwambia, leo tuko na serious business in the assembly na tutaenda mpaka odd hours, tafadhali tusaidie maaskari. I don't see anything wrong in that. But then Matiang'i took the county assembly head on, kwamba he threatened to arrest those MCs. Ni kwa nini wanabitisha bajeti by being influenced by James Ongwae? Mbona? Akasema wao tutawakamata na tutawaweka ndani. Now James Ongwae today had a press conference and he dismissed Simbarati of unworthy to hold office as a governor. First, can we listen to what Matiang'i said before I proceed? Kazi yetu si kuescort wakora. Eti watu walienda kukaa mahali, walienda kukaa kuibia county. Eti sisi kazi yetu ni kusindikiza wezi. Hapana bwana. Wewe county commissioner mtaniambia ni akina nani? Na watu tuwatafuta. Bwana, mambo kama hayo. Na mnajua hiyo zi mambo eti ya kucheza hapa, tutawakamata. Na mtu kama mtu anashindwa kazi aseme. Hatuwezi kushiriki katika mambo ambayo inadhuru watu wetu. Eti watu wanaibiwa, sisi ndio tunaenda kulinda watu wanaibia watu wetu. Tuende kufuatana nao mahali wanaenda usiku, sijini wapi wanakutana. Mahali tunawakuta kama wanafunja sheria, sisi ndio tunatakiwa kuchukua hatua. Sio eti sisi ndio tunaescort watu, sijui wanaenda kuandika motion kwa usiku mahali sijini wapi. Alafu sasa sisi tuko huko. Sisi kazi yetu si kuescort wakora. Hiyo tutachunguza sisi wote, na viongozi ambao mko hapa mimi nawahakikishia. Mheshimiwa Rais wetu ya ni mambo ametuagiza rasmi na kamili vile tutafanya. We will not accept that. Our job is not to protect rogues. Abantu moko robo kai unobwe kazi yetu ko barende kazi yetu ni ko babwata mugende mube kweseri mumanye boronge ko rende bintu bya bantu baito. That is Matiang'i. So today Governor James Ongwae, Janet Ongera, and Mzee Jimmy Angwenyi, a deputy party leader in Jubilee, they had a press conference in Kisii here. And they demanded total respect to Governor James Ongwae. Wakasema, Ongwae said kwa Kilugha, akasema, Arati is unfit to hold an office as a governor. Gloves off. Ongwae endorsed Chris Mogarobure, he endorsed Manson Oyongo, and he endorsed Mzee Ongeri, and said these are the only 3 competent people who are worthy to succeed my legacy. Now, that said, nataka nimwambie Mzee Raila Odinga, Kisii kumewaka moto. Mzee Raila Odinga, mahali huko kuna watu wanavuruga Kisii, na kura zako usipochunga zote zitamalizia UDA. I am not fit to advise you, lakini nataka nizungumze nawe kwa lugha ambayo inaeleweka. Hawa vijana ambao na watrust Kisii wanapigana usiku na mchana, na imefika mahali wanataka kuona wao wenyewe katika Azimio. Arati yupo Azimio, Ongwae yupo Azimio, Matiang'i yupo Azimio, na hawa ndio watu Raila ametegemea sana kutafuta kura za Wakisii ampelekee Nairobi. Arati na Matiang'i kimoja, Ongwae na Obure na Ongeri na wengine kimoja. So we have 2 rival teams in Kisii, and I'm telling you, macho watapita katikati yao na mtashanga. Kama hamutajipanga, UDA will score you early in the morning at 6 a.m. Whatever we are witnessing in Kisii is uncalled for. Ni vita ambavyo sisi kama Wakisii
tunakemea na hatutaki kuona maneno. Sasa angalia sehemu zingine zimepangwa. Raila Odinga amepeana kiti Ukambani. Raila Odinga amepeana kiti pale Western. Raila Odinga amepeana viti pale kwao. Raila Odinga amepeana viti Central. Wakisii mumepewa nini kwanza? Ni vita tu. Kazi yenu ni vita usiku na mchana. Ni kupigana vita. Ongwae vita. Matiang'i vita. Arati vita. Munaelekea wapi? Kufikia sasa hatujaona Mkisii akipewa kiti katika serikali ya baba. Mtu ambaye amepewa kiti Matiang'i ako nayo saa hii super CS ni huyu wa Ukambani, huyu walibembeleza akakuja huyu mzee huyu watermelon. Yeye ndiye amepewa kiti ya Matiang'i kama super CS, which will translate to a prime minister. Wakisii sisi tumelala hapo tu. Kazi yenu ni kutembea Kisii hapa kutukanana tu watoto wenzenu. When other tribes are coming together, nyinyi kazi yenu ni kutukanana tu asubuhi mchana, ni kutukanana tu asubuhi, ni kutukanana tu. Hata hamuna aibu. Hamuna aibu. Matiang'i anasimama a whole CS, a whole national CS to respond to allegation that he has not even investigated. Hai. Ongwae ni return a whole Kisii governor. Pia yeye anakaa mahali tena kusema really where are we heading to kama Wakisii? Tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Na sadly enough Matiang'i alikuwa anazungumza katika lugha ya Kiingereza na Kiswahili. Honestly. Harati alikuwa anazungumza Kiingereza na Kiswahili. Honestly. How does other tribes look at us? Maeneo mengine yanauangaliaje? So we do not. Raila Odinga, you need to go down please and strategize. Kama hawa ndio watu unategemea Kisii, ndugu yangu, mzee umelala. Asubuhi you are asleep. Kimenda. If these are the people unategemea, baba, I'm sorry for you. Forget about Kisii. Forget about Kisii. These guys have refused to come together. They are fighting right, left, and center. Matiang'i is pushing Arati to push Ongwae. Ongwae is pushing Obure. You know, we are oscillating in Azimio. Anyway, I don't know. But then, maybe I want to say this for the record. If Raila Odinga is not careful in Kisii County, it will be messier and shall have casualties. Asanteni sana. Keep subscribing. Keep watching. May God bless you.